హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పార్వతి అకెళ్ళ. ఈరోజు నేను ఒక మంచి వీడియో చూపిస్తున్నాను. మేము న్యూ జెర్సీలో లంచ్కి వెళ్ళాం అనమాట. అది A2B రెస్టారెంట్ అనమాట, ఇండియన్ వెజ్ రెస్టారెంట్. అదిగోనండి రెస్టారెంట్ A2B ఇండియన్ వెజ్ రెస్టారెంట్ అనమాట. అదిగో లోపలికి వెళ్ళడానికి అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఈ రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళడానికి లోపలికి వెయిట్ చేస్తున్నాము. చాలా రష్గా ఉంది. ఆ రోజు లంచ్ చేయడానికి కొంచెం లేట్గా వెళ్ళాము. అదిగోనండి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాము. చాలా రష్గా ఉందన్నమాట రెస్టారెంట్. చాలా సేపు వెయిట్ చేయవలసి వచ్చింది. లోపల వెళ్ళి కూర్చున్నాము ఆర్డర్ చేయడానికి. వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. అదిగో అన్నీ సర్వ్ చేసాడు ప్లేట్స్ అన్నీ. ఆర్డర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఎమ్మి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసాము. చాలా బాగుందండి రెస్టారెంట్. ఫస్ట్ స్టార్టర్ ఆర్డర్ చేసాం అనమాట. అంటే బేబీ కార్న్ అండ్ పిల్లల కోసమని పన్నీర్ విత్ ఆనియన్ అండ్ బెల్ పెప్పర్ తోటి స్టార్టర్ విత్ సాస్ తోటి ఇచ్చాడు. చాలా బాగుందండి బేబీ కార్న్ లైట్గాని. ముందుగానే మేము మిల్క్ షేక్ ఆర్డర్ చేసాము. అయితే అక్కడ ఆ రోజు లంచ్ టైం కాబట్టి సౌత్ ఇండియన్ థాలీయే ట్రై చేసాం అన్నమాట. అక్కడ థాలీ తీసుకున్నాము. రోటీతోటి థాలీ ఇచ్చాడనమాట. కర్రీస్ కూడా బాగున్నాయి. అంత ఎక్కువ స్పైసీగా లేదనమాట. పూరి అండ్ దోశ అనమాట. పిల్లలు కోసం అని చెప్పి ఇది ఆర్డర్ చేసాము. ఇప్పుడు టేస్ట్ బాగున్నాయి. కొద్దిగా టేస్ట్ చేసామని నేను. కొంచెం రష్గా ఉందండి అంతా ఇక్కడ. అదిగో తినడం స్టార్ట్ చేసాం అందరము. అదిగోనండి ఇక్కడ మళ్ళీ మేము ఎండింగ్లో అనమాట. ఎంతమంది ఉన్నారు మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్